Good morning students, welcome back to the Sheba online class. Today we go for the lesson is Unit 4, the transition and inner transition elements. For the continuations of the concept is standard electrode potential of the transition metals. What is that meaning for that? The electropotential. The denotation is E naught. What is that? Yes, E naught is the denotation of that electropotential. In this electropotential, it's quite interesting about that. The topic is you have to know for the redox reactions involve transfer for one electron to the another, which means it's oxidized and as well for the reducing. The interesting thing one, oxidize is happen using that reducing agent. Reduction reaction it will happen using that oxidizing agent. So reduction வந்து oxidizing agent நாலையும் oxidations வந்து reduction agent நாலையும் நடக்கும். That is the meaning of the coupled reactions. So same thing happen to this both meaning of that, so it's called coupled reactions. And as well for that the standard pressure is 1 atmospheric pressure and temperature is 273 Kelvin. Okay, and moreover the metal is the large negative values. Why? Because it's a powerful reducing agents. Okay, and the loss of electrons also it's happen. In loss of electrons will happen, the automatically it's a powerful reducing agent. So this is the main properties of the electropotentials. Okay, and this is for that the small example for metals with oxidizing agent, oxidation number is 2 plus, for the metal is the pure element. So you have to comparing for that, the metal is the most stable comparing to oxidation number 2 plus. Okay, so this is the difference between from that the stable and unstables. For example, for the iron, for the aqueous state, you have to add one electron, we can get Fe2 plus, that is oxidation's number is 2 plus. The value of the electropotential is 0.77 V, that is the electropotential. The symbol V is electropotentials. Okay, and this is electropotentials of the transition metals, that is E naught. Okay, and go for that copper. Copper 2 plus, that is also for the aqueous state. For the 2 electron have to add. For the gain of 2 electrons, that is add means gain. So the gain of electrons automatically the copper we can get the solid and pure metals. For the electropotential value is 0.34 potential, that is 34 V. So what you notice for that, if the gain of electrons we have to get for that the stable of the copper metals, so that only the copper also having the positive charge. You have to notice the page number 107 in your textbook. For the tabulation it's here for titanium to zinc. For all the value is a negative, but the copper only have that positive values. Why? Because just now I told that is the most stable one. Okay, so in this potentials you have 2 elements for the transition metals. Here and there for the values you have to notice for the easily using that graphics. Graph on that the page number also the 107. Okay, and move on to this examples for the titanium. If titanium gain of 2 electrons have to get the pure titanium, which means this is for oxidation number, that is 2 plus and 2 minus. This is for electrons. So உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு எலக்ட்ரான் நீங்க ஆட் பண்றீங்க அப்படின்றதை நீங்க நோட் பண்ணனும். ஆக்சிடேஷன்ஸ் நம்பரையும் நீங்க நோட் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் வந்து 2 இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு 2 மைனஸ் ஆகும். ஏன்னா உங்களுக்கு கெயின் ஆகிறப்ப ஆக்சிடேஷன்ஸ் நம்பர் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு சின்ன ட்ரிக்ஸ். இப்போ 2 எலக்ட்ரான் இருக்குது, 2 எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணுறேன், கண்டிப்பாக இங்கிலேருந்து 2 ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ரெடியூஸ் ஆகிடும். அப்போ உங்களுக்கு பியோர் டைட்டானியம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பாருங்கள், காப்பர் 2 எலக்ட்ரான் ஆட் ஆகும், ஆக்சிடேஷன்ஸில் 2 மைனஸ் ஆகும், அப்போ உங்களுக்கு பியோர் காப்பர் கிடைக்கும். சேம் வே ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து டைட்டானியம் 3 ப்ளஸ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டைட்டானியமில் 3 ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறப்ப ஒரு எலக்ட்ரானை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க. ஸோ கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் 1 இருக்குது, அப்போ கண்டிப்பாக இதுலேருந்து 1 மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ எவ்வளோ எலக்ட்ரானை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்களோ ஆக்சிடேஷன்ஸ் நம்பர் அதே நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும். த சிம்பிள் டெப். ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் மீன்ஸ் அப்போ ஒரு நம்பர் உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகிடும், அப்போ உங்களுக்கு டைட்டானியம் 2 ப்ளஸ்ஸாக மாறும்.
ஸோ இது வந்து சின்ன ட்ரிக்ஸ், நீங்கள் இதுலேருந்தே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு கெயின் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து லாஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த எலக்ட்ரான்ஸோட இதை வச்சு நீங்களே கூட இதை பேலன்ஸ் பண்ணலாம். சரியா? இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி ஆக்சிடேஷன்ஸ் நம்பர் யூஸ் பண்ணுறது, எப்படி கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன். ஆஸ் வெல் ஃபார் த பொட்டென்ஷியல் வேல்யூஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் ஹியர். நான் சொன்ன மாதிரி காப்பருக்கு மட்டும் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க, தட் இஸ் 0.34. ஸோ அதர்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஹேவ் தட் ஒன்லி ஃபார் த நெகட்டிவ் வேல்யூ. ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்றத நம்ம மெயினாக பார்த்தோம். ஃபார் தட் Mn3+ அண்ட் Mn2+, நான் சொன்ன எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கெயின் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஆக்சிடேஷன்ஸ் நம்பர் உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும். அப்போ தான் உங்களுக்கு நம்மளுக்கு பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சிடேஷன்ஸ் அயான்ஸில் இருக்குது, 2 எலக்ட்ரான் ஆட் ஆகிருக்கு, அப்போ உங்களுக்கு பியூராக கிடைக்குது. ஸோ இதை நம்ம பியூராக மாற்றணும் அப்படின்னா Mn3+, Mn2+. So you have to compare to 3+, 2+, which one is the most stable? Yes, obviously Mn2+. Why? Because we need only the 2 electrons, so that for that get pure. So 2 electron irundale நம்ம pure change பண்ண முடியும், but this is need for 3 electrons, so that you have to compare for the manganese, the Mn2+ is the most stable. As well for that iron also Fe2+ is the most stable. Simple way. Okay, and the next concept that is also very important for this lesson for the inner transition metals, that is magnetic properties. In this magnetic properties have to denote for the mu. This is symbol name is mu, magnetic properties, that is magnetic potentials. Okay, for the G, for the general formula is there for G, the root of S into S+1. You have already learnt about the 11th standard for that magnetic quantum number la ninga magnetics பத்தி பார்த்திருப்பீங்க. That is the spinning of electrons, the clockwise and anti-clockwise spinning electrons நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. That is you have to using this formula for G, the root of S into S+1 mu B. That is denotions for mu B, that is Bohr magneton. Mu B means Bohr magneton. Okay, Bohr's model you have to spinning of the electrons, so that using for mu B, Bohr's magneton. Okay, for that S value have to given for n/2, and for the electron, that is the G, the electron, the number of electrons is G is 2. So I am going to implement to this substitute of that values for this formula. For G is value is 2 and n already given n/2, and S+1 means n/2 plus 1 mu B. So this is that substitution steps. Are you understand about that? Okay, and move on to this, the simplify of that questions. Mu is equal to 2 in root of n into n+2/4 mu, and mu is equal to n into n+2 mu B, that is Bohr's magneton. So this is that magneton for the derivations. For using, you have to get that value, you can try to get that the mu value, that is magnetic properties. சரியா? ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இந்த மேக்னெட்டிக் இந்த கொஷின்ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க லாஸ்ட் இயர் கூட. ஸோ நீங்கள் இந்த டெரிவேஷன்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகேவா? அண்ட் தென் மூவ் ஆன் டு திஸ், வாட் இஸ் தட் த டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் தட் மேக்னெட்டான் ஃபார் தட் starting with titanium to the zinc. Okay, this is that the tabulation for in your page number 110 for that titanium to zinc, and that scandium and vanadium also have that oxidations number along with configurations and then the magneton formulas. So what you notice for that the magneton, that is mu value is splitted into 2 types, that is dimagnetic and paramagnetic. If the value is 0, it's called dimagnetic. The value is, you have any other numbers, that is the paramagnetic. So for that the first thing, scandium, titanium, vanadium, that configuration is D10. For the d orbits have to no one electrons is there. For n the value is 0. So mu oda value ipo da nama magneton la paathom, that is magnetic properties la mu is equal to the root of n into n+2 mu B. So இந்த ஃபார்முலாவில் நீங்கள் ஒவ்வொரு என்னோட வேல்யூவும் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு வேல்யூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோஸில் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் டைமேக்னெட்டிக். இஃப் யூ ஹாவ் எனி அதர் வேல்யூ மீன்ஸ்
paramagnetic. Okay, so this is the difference. இப்போ second பாருங்க, titanium 3 plus vanadium 4 plus, the configuration D1. So obviously the number of electrons, that is 1. So mu value have to substitute and get for the answer is root 3. The value is 1.73 mu b. Okay, and move on to this titanium 2 plus and vanadium 3 plus, that is configuration of the d orbitals is 2 and the number of electrons is 2 also. We can get the root of 8 value. So likewise up to copper with zinc, the D10, the number of value is n0. Why means the d orbitals is full filled. ஏன்னா d orbitals வந்து 10 வரைக்கும் வந்திருக்கு, அப்போ full filled ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அப்போ உங்களுக்கு n ஓட வேல்யூ 0 இருக்கும். So obviously we can get the value is 0. So we can call dimagnetic. Okay. For that, after that magnetic properties. So magnetic properties பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ, dimagnetic and paramagnetic. Okay, and move on to this catalytic properties. So catalyst அப்படினா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? For that, move on to this, the reactions have to add any one substance. For that, the name is catalyst. Why? Because some reactions will happen for that slow, and for that the product want to get for that the right positions. So we need some adding of that substance. That kind of substance or that kind of metals is, the substance is called, what is that? It's catalyst. So the same way we have to go for that the inner transition elements lesson for the catalytic properties. For example, for this, what is that? Yes, single bond and double bond and triple bond. Single bond, the bond 1 means that is saturations, and double bond, triple bond means unsaturations. Okay, so that is you know very well. For the single bond it's called alkane groups, double bond alkene groups, and triple bond alkyne groups. Okay, so obviously you know very well about that. This is what alkene groups for the double bond. In this double bond have to convert into the single bond. For using the catalyst is nickel and as well for the hydrogen. So this is the notable one for the nickel playing of the catalyst as well for the hydrogen. So for the catalyst you have to happen for that the stable. For this is unstable, you have to be convert into stable using that catalyst. So எந்த catalyst ஆனாலும் சரி, அந்த substance வந்து most stable-ஆவும் change பண்ணும், as well நமக்கு தேவையான நல்ல ப்ராடக்ட்டையும் கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான catalyst தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த alkene groups-ஆ சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன catalyst யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா nickels. Okay, the same way for the another examples for the catalyst. So you have to notice for that, what is this? Yes, here double bond. So obviously this is alkene groups. Alkene group have to add on for that carbon monoxide, react with hydrogens. We can get for that butane 1-ol. So this is al means aldehyde groups. Aldehyde groups have to add for Al. So already learnt in the 10th standard for aldehyde group have to add Al. So al அப்படினு வந்துச்சுனா aldehyde groups இருக்கு அப்படினு அர்த்தம். So in the butane, why it's called butane 1-ol? So I am going to explain 1, 2, 3, 4. So 4 carbon is there. 4 means butane. So butane have to start it for that first carbon. So butane 1, this is aldehyde group. So al. So but 1-ol. So this is that IUPAC name. The same way you have to learn about IUPAC name, how to give that IUPAC name of this structures. ஏன்னா நீங்கள் இப்போ 12th ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டீங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வச்சு எப்படி IUPAC நேம் மேக் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் சைட் பை சைட் தெரிஞ்சிருக்கணும், சரியா? ஸோ ஈச் கார்னர் ஹேவ் த கார்பன்ஸ். ஸோ ஆப்வியஸ்லி யூ ஹேவ் டு கவுண்ட் தட் கார்பன்ஸ் நேம். For that 4 means but. Okay, so same way you can get 2-methyl propane 1-ol. That means 1, 2, 3. So 3 corners means propane. So methyl, so what? 1, 2. So second one methyl aldehyde Al. Okay, so 2-methyl propane 1-ol. So this kind of way you have to find out for that IUPAC name also. For that you main thing you have to notice what is that? Yes, catalyst. For that CO and CO8, that is also have to act on this catalyst.
So this is the important things for the catalytic properties of this chapter, and after that go for the another concept of the same lesson for the next class. Okay, obviously you have to send out for that as per the time for your homeworks. Okay students, thank you.